منرجع منكفي معكم البرنامج، وهالمرة عندي ضيف عزيز باستوديو. بعرفكم على مايكل كيم جمال ريجلمان. طبعا الاسم very confusing، بس هلأ بنعرف ليش. مساء الخير مايكل أو جمال. جمال الآن بسبب أنا هنا في هذا البرنامج. في هذا البرنامج العربي، إذن ندعوك جمال. هذا اسم ثاني لأنا كنت متطوعة في الحياة سلام البرنامج في المغرب في 2003، وفي هذا الوقت عايش مع واحد عائلة مغربي، وأحمد يوناني ومينا زوجه قالت أنت مش مايكل هنا في المغرب، هذا في أمريكا في المغرب أنت جمال. No. So we can explain to our viewers. Your name is Michael Kim Riegelman, okay? Yes. But Jamal is the name that was given to you in Morocco. نعم. Okay. So Yes. How did this all started? بعد 11 سبتمبر 2001 أنا أمريكي، وكنت خايف وغضبان على الشخص في الشرق الأوسط، وفي هذا الوقت لا عرفت ولا أي حاجة على الشرق الأوسط. So at that time, I really knew nothing about the Middle East. No. So I decided to join the Peace Corps. So في هذا الوقت أنا دخلت إلى the Peace Corps, and I decided to ask to be sent to a Arabic-speaking country or an Arabic country. So they sent me to Morocco. I went. I must say, I went. I was a little angry and خايف جدا بسبب هذا أول مرة في بلد عربي. But quickly, very quickly, as I got into Morocco and I met people, my fear dissipated. I met some wonderful people and a beautiful family that I'm still friends with on Facebook. Yeah. And I hope to visit again. I have visited several times, and Morocco is I like to say my second home. You know, مصر هذا أم الدنيا، ولكن بالنسبة لي المغرب هذا أبو الدنيا. So I visited 7 مرات في المغرب. إذن اكتشفت المغرب واكتشفت وجه آخر من الحياة العربية. حدثنا ماذا حصل عندما عدت إلى الولايات المتحدة. Okay. When you came back to the United States. من رجعت من الحياة السلام، عندي الفرصة لعمل في الأمم المتحدة هنا في نيويورك. كنت سكرتير موظف في ديبارتمنت peacekeeping في قسم السلام. and في هذا الوقت عندي الفرصة للقاء الملك محمد السادس رئيس المغرب والرئيس بوش. نعم. وكيف حصل هذا اللقاء؟ حدثنا عن اللقاء مع ملك المغرب. وهذا crazy story. Yeah. As a secretary, I was told by my boss, by Modiri, I could not talk to any of the heads of state as they came in after giving their speech with the General Assembly, the Jamaat al-Amma. So they would come in and then sit in the antechamber after giving their speech. So Bush came, and he talked to all the secretaries and shook their hands, hello, hello. And when he got to me, he shook my hand and said, hello, where are you from? And I didn't but where are you from? I said, I'm American, I'm Amriki, I'm a New Yorker, من هنا. He said, nice to meet a fellow American. And then he left and went into the room to sit down with his security. Right. And then the next speaker that came sat down after speaking, which was Mohammed al-Saidis. And I said to myself, I must meet the King of Morocco. Of course. I have to, even though I might get in trouble, and I almost got fired from my job for this. So I left the room that I was in, and immediately George Bush's security stopped me. وقفني, you know, what is this? But really, George Bush said, what's up, dude?
and said, "Come on over." So I went over, and he said, "What could I do for you?" I said, "Well, can you please introduce me to the King of Morocco, because I was a Peace Corps volunteer in his country." So George Bush gets up, he brings me over to the king, and he says, "Salam alaikum," really? And he said, "I want to introduce you to one of America's finest." And then I spoke to Al-Malik Mohammed Saidis Darija Fakat. And Bush didn't know what was going on for about a minute, or maybe 2 minutes. And he stood there, and a picture of me and Mohammed Saidis and Bush is, that's why he's like, anyway. And afterwards, Mohammed Saidis said, "Shukran li amalti wa marhaba ila Maghreb." And Bush said, "Very good language skills, son." أتيت بهذه اللغة العربية محملا باللغة العربية من المغرب، وأنت مشتاق للغة العربية بشكل كبير. العديد من الأمريكيين اليوم يريدون تعلم اللغة العربية ويريدون معرفة أمور عن الثقافة العربية أكثر مما مضى. ماذا فعلت أنت في أمريكا؟ يبدو أنك نظمت نيويورك سيتي Arabic Meetup Club. حدثنا عن هذا النادي. ما هو نيويورك سيتي Meetup Club؟ Well, the New York City Arabic Club, or Nadina, is part of meetup.com. And it's a group that I started في 2003 مليار جات من المغرب. لأنا أريد أن محدث بالدارجة. And at that time, I didn't know that there was a big difference بين دارجة وفصحى. So I put an ad on Craigslist. A woman from Columbia University in the Graduate Studies SIPA program got in touch with me. We met to practice Arabic. لبمارس العربي لكن لا أفهم هي wallo. And she didn't understand me because I was doing Darija and she was doing Fusa. So she told me that there was a group on Meetup that I should look at. I looked at this the next day online. There were 10 people in a group that said Arabic Meetup Club. I took over, became al-Rais fi hada nadi, and then grew the club from 10 to 600 or so. But the reason that I have the club is not just for practicing Arabic. It's also it's grown into doing cultural activities, doing fundraisers, having parties, basically bringing people together who want to learn more about Arabic or about Arab culture, to meet people from a different walk of life that they don't understand. We have many members that are non-Arab, and we have many members that are Arab. أردت أن أسألك عن أعضاء هذا النادي. قلت أنهم من العرب وغير العرب، من الأشخاص غير العرب، الأعضاء غير العرب. لماذا برأيك انضموا إلى النادي الاجتماعي للغة والثقافة العربية في نيويورك؟ Why they joined that club? أفكر معظم الناس في هذا النادي لا أتكلم عربي ولا أعرف كثير من معلومات على العالم العربي. معظم الناس في هذا النادي، ولكن كاين الناس من سوريا، من سعودي، من لبنان، from Arabic-speaking countries. So there is a big mix. But why do I think that people from a non-Arab background join this club is because a lot of them want, and I've met many of them, a lot of them want to learn about the culture. They want to understand, as I did when I went into Morocco, scared, a little bit angry, and they want to learn and understand what the media is telling them is so bad. Arabs are bad. I mean, it's gotten better, I think, since 2001, post 9/11. But
a lot of the information that's out there is not good. A lot of the movies, a lot of the TV shows portray Arabs in a bad light. So a lot of people that I've met join, and they make friendships from the people that they meet, and they learn about Arabs, and it demystifies these stereotypes. Right. What are the activities? ما هي النشاطات التي تقدمونها في هذا النادي؟ معظم من activities are social. Well, all the activities are social. We have fundraisers where I've raised money for Palestinian refugees. We've had a fundraiser for Syria, where we go to different venues. We used to go to Les Souk. We've gone to, the name escapes me, but we've done fundraisers. We also do dinner parties where we go to different restaurants. I love Morocco, so we do Moroccan dinner parties. We also go to Al-Wan. We do many events with them. We've done events where we go to NAP with Network of Arab American Professionals. We've gone to see Marcel Khalife in concert, who was amazing. You think تعتقد أن مارسيل خليفي كان مارسيل خليفي هو ممتاز جدا بزاف. نعم. He's amazing. بالعودة إلى اللغة العربية وهي الأساس، لأنك تحب اللغة العربية وتعلم أيضا اللغة العربية. للعديد من المشاهدين يعتقدون كيف لأمريكي لا يتقن اللغة العربية منذ نشأته أن يعلم اللغة العربية. حدثنا قليلا كيف تعلم اللغة العربية؟ ملي كنت متطوع في المغرب، أحمد يوناني بابا في المغرب هو قالت you must learn Alif, you must learn the Arabic alphabet. Yes. And at that point, I said, لا هذا مش مهم. I need to learn to محدث, to تحضر معك. No. But he said no, and he forced me. He said he would not help me unless I learned the Alif Hatta Ya. And I learned the Arabic alphabet from Ahmad Yunani, who كان أستاذ في المغرب. No. And there was no English involved. And that's why, to this day, I know it very well, even though my speaking is not wonderful. No. And I also, في ناديني أعلم the Arabic alphabet إلى الناس في هذا النادي. Also, I have public events where we go to Central Park or to Riverside Park, and I'll set up a big dry erase board, and I'll put down Alif Ba, and then I'll say free Arabic lesson, and people come and sit down, and then I teach. يأتي العديد من الأشخاص لتعلم العربية. People approach you. A lot of people approach you. Even fluent speakers of Arabic that go, شنو هذا؟ لماذا أنت هنا ليعلم العرب؟ أنت مش عرب. And I said, well, I'm teaching this for free, so to show people the beauty of, the Arab script. That's very nice. أنا أريد أن أشكرك بالنيابة عن جميع العرب لتعليمك اللغة العربية الأبجدية العربية، خاصة في مدينة نيويورك، هذه المدينة الجميلة المتعددة الجنسيات واللغات والثقافات. لنتكلم قليلا عن الواحة، ولديك قبعة الواحة Concordia Language Villages. ما هي الواحة؟ الواحة هي واحد برنامج في ولاية مينيسوتا اللي عملت في 2004. هذا أول مرة هذا أول عام في هذا البرنامج الواحة في Concordia Language Villages. And Concordia Language Villages is part of Concordia College, and it's a summer camp for children aged 7 till 16. They may have changed the ranges, but it's from 7 to 16. And the children are sent, and they could be immersed in
the full language, culture, cuisine, music, arts, dance, theater, the whole atmosphere of whatever, whether it's Arabic or Russian or German or French. There's many different villages that are within this camp. And I was in the first year of Al-Waha with Ghazi Abu Hakima, who used to teach with إذا أنت من أسست هذا البرنامج ضمن الكونكورديا Village. Yes. You're the one who started the program. Oh, no, I'm not. I was on the starting founders of the program. But Ghazi Abdul Hakima was هو فلسطيني, and he was the مدير في هذا البرنامج. نعم نعم. And it was a wonderful experience. نعم نعم. لدي أيضا أسئلة عن هذا البرنامج، برنامج الوحي، ولكننا سنأخذ اتصال من عبد الرحمن يتصل بنا من نيويورك. مساء الخير عبد الرحمن. أهلا مساء النور، كيفك يا أختي الكريمة؟ بشكرك وبشكرك قناة الART، يعني أنتم مثلا تستضيفوا إنسان مهم. الو. نعم نعم عم نسمعك عبد الرحمن، تفضل. اوكي بقول لك يعني فيري جود ايديا انكم تستضيفوا ناس مهمين مثل الرجل اللي معك على الشاشه، وبحييه برضه. انا فلسطيني الاصل ولكن زوجتي مغربيه، نسايب يعني هذول، فاهمه؟ ولكن يعني الحاجه اللي بيديرها للجاليه العربيه نو بروبلم. اللي بيديرها الحاجات اللي بيديرها للجاليه العربيه هذه مهمه جدا. انا فنان فلسطيني مطرب، وان شاء الله لو بتحطوا مثلا الايميل بتاعه على الشاشه او حاجه لحد ممكن اكيد مثلا فرقه لهم هيك، لما الرجل بيجمع فلوس للجاليه مثلا المخيمات الفلسطينيه، المخيمات في سوريا للناس المحتاجين بالفعل. انا باستعداد يعني مستقبلا نعمل لها حفله وتكون ما اخذ ولا دولار ولا حاجه. والحمد لله اسمي معروف في السوق، كل جميع الناس كثير يعني بتعرفني والحمد لله. شكرا عبد الرحمن. بكون برضه بساعد في اذا بدك بقول له بالشاشه بالانجليزي ممكن يفهم علي اكثر هو. يعني مش عارفين وين المكتب تبعه مثلا، كاين في نيويورك، في منهاتن. رح وجه على الشاشه لو طبعا رح اقول لك انا انه فيك تتصل. عبد الرحمن is asking how they can connect with your group. Would you like to answer that? شكرا عبد الرحمن وتشرفنا. ومرحبا إلى نادينا. The way that you would is you simply go to Google or search for Arabic Meetup New York City. Put in Arabic Meetup New York City and the website should come in Google, and you click and you can become a member. It's free. ما فيش it's favor. بدون فلوس. مجاني. نعم. طبعا. So مرحبا. وهل أيضا يجب كمان أيضا أن نشير إلى أن هناك فرع للنادي في واشنطن دي سي. لمن يحب. There is a branch in Washington DC, right? صديقي فؤاد فرانسيس من لبنان. نعم. هو رئيس في هذا النادي، ولكن النادي تحت اسمي بسبب أنا أخل الفلوس اللي عندي للنادي. نعم. هناك اتصال أيضا من أماني من نيوجيرسي. مساء الخير أماني. مساء الخير. تفضلي. أهلا. أنا والله بشكرك كثير عشان بتحطي حاجات كثيرة كويسة. أنا كمان من المغرب، يعني عايشة في نيوجيرسي، وهذا السيد الامريكي والله بنشكره كثير. بدي اعرف فين. انا بعرف اطبخ لما يعملوا طبيخ وكده، انا اطبخ لهم الكسكسي والطاجين وكده، اطبخ لهم حاجات. يعني اذا بدهم مساعد كمان بدي اعرف الانترنت تبعهم والتليفون نمبر. اوكي. فاذا شكرا اماني، شكرا على اتصالك. تفضل مايك. جمال. شكرا. The URL or the address is www.nycalcc, which stands for New York City Arabic Language and Culture Club. So NYCALCC.
يس. وطبعا جميع المعلومات هناك على الويب سايت الخاص بكم. ماني تريد أن تقدم الأطعمة المغربية. She wants to offer Moroccan food. هذا فكرة جيد. ممتاز هذا جدا. ممتاز طبعا ممتاز. لنكمل الحديث عن البرنامج الواحة. هناك العديد من الأطفال أو الأشخاص حتى المراهقين، بما أن البرنامج هو للأشخاص ما بين 7 والسادسة عشر، ينضمون إلى هذا البرنامج. There is a lot of kids who go to that program as a summer camp, a program for them. نعم، ممكن في 2004 أو 2005، أنا نسيت أي عام. 2005 ممكن. عنده 70 أطفال في أول عام في هذا البرنامج. 70 ولد انضموا 70 ولد إلى برنامج إلى هذا برنامج الواحة ليتعلموا كل ما يتعلق باللغة العربية والثقافة العربية. إلى من يعلم هذه الأمور في هذا البرنامج؟ Who are the teachers? Well, people like myself. No. But معظم من الأستاذين تكلم العربية أحسن مني. But there are a lot of college students that are learning Arabic in their college, but the staff was half split between, I would say, people like myself that are studying Arabic and have a background either in the Peace Corps or somewhere along that lines, and then half of the staff were fluent Arabic speakers that were actually brought in on student visas to work from. We had some Lebanese, we had 2 Egyptians, so I hope they're watching right now. They're going to be laughing at me. I know I'm going to feel the heat tomorrow from them. But it was about half and half split. And we also had some Palestinians that were brought in. And Ghazi Abu Hakima, if he's watching this, or any of his family, I miss you. That's so beautiful. هذا جميل جدا أن يكون هناك تعاون لتعريف الأولاد الأمريكيين على حقيقة الثقافة والحضارة العربية. جمال، طبعا هناك مشاريع إلى المستقبل فيما يتعلق بالنادي. ما هي أحلامكم أو مشاريعكم المستقبلية؟ ما هي في المستقبل في هذا النادي؟ Yes. Well, I would like to continue to do cross-cultural activities and events for our members and bring in people that really have not had exposure to Arabs or to Arab American culture, and to bring them and connect with people that are Arab, because I've done this, and I can't say just I've done it, because I have a whole bunch of people that have been my assistant organizers through the 5 years that I've done this. Akbar Nasser, for example, is one of my good friends. If you're watching, I miss you as well. But I like to keep connecting people, because when I see friendships evolve from people that primarily have joined because they don't know, they want to learn, and whether it's to learn some Arabic language or to just meet someone from that world, it's a beautiful thing, and I've seen it happen, and it's for me, this is why I joined the Peace Corps. I joined because I wanted to understand. I wanted to actually meet people from this type, from this area of the world that the news was portraying so badly, obviously because of September 11th, but even before that. And it changed my world. And it changed me into who I am today. We have another phone call. لدينا اتصال آخر من محمد يتصل بنا من نيويورك. مساء الخير محمد. محمد علي حسن. مساء الخير، تفضل. مساء الخير، أنا أساسا من اسكندرية وبقالي في أمريكا هنا 24 سنة. نعم.
نعم محمد، عم نسمعك، تفضل. ايوه سامعاني. انا بقالي 24 سنه هنا في امريكا، والحمد لله جميع الجمعيات الموجوده هنا في نيويورك اي حاجه للمصريين على طول بيستجيبوا لها. ما انا مش سامعان دلوقتي. أنا سمعتك محمد، بدك تسمعنا حضرتك من التليفون، بتوطي جهاز التلفزيون وبتسمعنا من التليفون، تفضل. أي. نعم محمد، شو السؤال؟ أي حاجة بيطلبوها من الجمعيات الموجودة هنا في أمريكا. نعم. نعم. محمد، طبعا فيك تنتقل او تلوجين للويب سايت يلي مايكل جمال he mentioned. Muhammad wanted to say that he likes to offer help, so obviously through the website he can connect with you. أريد I would love your help. أريد مساعد هو. نعم طبعا ترحب بمساعدة محمد وجميع مساعداته. نعم. I encourage all of our members to get involved and to contact me if they would like to help out. نعم. And so several of our members run different events. Yep. For example, I have one member who likes to run music activities. I have another person who likes to do more cultural, and then I like to do parties as well as fundraising, and so I encourage people to get involved and. All the help is welcomed, Michael. So Michael Kim Jamal Riegelman, شكرا على وجودك معنا في الاستوديو، ونتمنى لك وللنادي التوفيق. وشكرا لك. أنا آسف لأنا لا أتكلم عربية كثير. بالعكس في المستقبل إن شاء الله أنا أتكلم أحسن من الآن. طبعا مايكل، ولكن أنت تمثل مثالا جميلا جدا لجميع العرب الذين ولدوا في أمريكا والذين يقولون كيف لي أن أتكلم اللغة العربية، فأنت هنا أمامهم لتبرهن أن اللغة العربية يمكن أن الشخص يتعلمها حتى ولو كان أمريكي الأصل. شكرا. Thank you. مشاهدينا لحظات مع الإعلان ونرجع منكفي.